Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya gange nze Reverend Frank Kasiba, omusomba okuva mu Field of Prayer Ministry International, ate era amanyiddwa nga Pastor Music Center, atunda ebyuma eby'amakanisa. Tukomyewo n'akanyomero kaffe akagamba nti Katonda akyayogera. Katonda ayogera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Saba oyiteko muganda omukwano gwo. Era sharinge message eno gigabaneko n'emikwano gyo. Mukama ajja kuwa omukisa. Tusobola otambulira awamu mu linnya erisinga amaanyi erya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda atukuumira atukulembedde yonna byakoze n'atuusa olunaku olwaleero. Ekitiibwa n'ettendo tukimudisa. Gwaliyeyo ng'oli mulwadde, Mukama agenda kukusuusa. Eyaviiriddwako abantu bo, tukkiriza Katonda akunyiga ebiwundu, akunyiga omutima, ate omwoyo gw'abantu agulamuze kisa ababadde bazzeeyo eri Mukama waabwe. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Twebaza Katonda gwakyassa, gwakyakuumye, tumugulumiza kubanga mulungi ate w'amaanyi. Ekitiibwa n'ettendo tukimudisa. Nsaba wonna w'oli ofune ku Bayibuli tugabaneko wamu naawe kino ekigambo mu linnya erisinga amaanyi lya Mukama waffe Yesu. Kubanga Bayibuli egamba nti eggulu n'ensi birigwawo naye ekigambo kya Katonda tekirigwawo. Jja tugabaneko ekigambo kino nze naawe mu linnya Mukama waffe Yesu. Ekiri mu Ezekiel 3:22. Mukama akuwa omukisa mu Luganda version. Kigamba kiti, awo omukono gwa Mukama ne guba ku nsi eyo n'aŋŋamba nti golokoka ofulume ogende mu lusenyi, nange ndyogera naawe eyo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe. Tulaba ekigambo kya Katonda nga Mukama ayogera eri abaana ba Katonda. Ng'ayogera eri Ezekiel, oye Katonda yennyini akyayogera naffe. Bayibuli egamba nti Katonda waffe takeerewa, takeera nyajja mu budde obutuufu. Ate neeyogera nti Katonda tajjuluka, jjo ne leero abeera kyekimu emirembe gyonna. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Katonda mu butuufu akyayogera. Tulabye mu kigambo kya Katonda, tulabye engeri enzimu Katonda gy'ayogereramu. Katonda ayogera mu ngeri ez'enjawulo. Oluusi nga si kumanya kwaffe, olumu nga si kutegeera kwaffe bwe tumusuubira nti agenda kwogerera wali, oba osanga anayogerera mu kkoona erya wali. Ye yamanyi engeri gy'asazeewo ng'ayagala okujja okwogerako wamu naye, kubanga is superior, is above all creatures. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Naye tulabye wano ng'agamba Ezekiel ng'amugamba, va wano w'oli, genda mu kifo ekiri plain, awataliwo kuleekaana, awataliwo biwoobe, awataliwo nsiitaano. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda olumu ajja n'ayogera gye tuli, naye ng'ayagala awantu awasirifu, awantu awatali mu luyoogaanyo, awantu awakakamu. Ebiseera ebisinga wajja n'ayogera, kubanga eddoboozi lye abooluganda lyetaaga oteekayo omutima, ebirowoozo bye n'emmeeme eyo olimu okuliwuliriza, olimu okulitegeera, olimu okulyatula ku maloboozi amalala, kubanga ensi eno ejjudde amaloboozi mangi nnyo, amaloboozi agayita matu gaffe, amaloboozi agakuba ebirowoozo byaffe, amaloboozi agatuula ku mitwe gyaffe, mangi nnyo amaloboozi agasawundinga agoogera. Olumu Katonda aba ayagala ofuneko ku kifo ekisirifu nga we yagamba Ezekiel asobole okwogerako wamu naye.